నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, ఇది ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు మనల్ని, క్వశ్చన్లో కూడా అడగచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్, the body crosses the same point in 2 times. The body crosses the same point in 2 times throughout its journey. In t1 second and t2 seconds. ఎలా క్రాస్ అవుతుంది? సపోజ్ if a body is projected vertically upwards, then it reaches the point P, in t1 second. Again, it moving upward direction and reaches the ground under the influence of gravity. But here the body crosses the same point again in t2 seconds. This is the vertically projected body. The body crosses the point P, vertically upward direction. Again, vertically downward direction also the body crosses the same point. So this is T1 and this is T2. So here also the body crosses the same point P in 2 times. One is T1 second, another one is T2 seconds. So this is the T1, T2, that is time of flight. T1 plus T2 equal to time of flight formula 2u by g. T1 plus T2 is equal to 2u by g. So what is the u value? U is equal to, from this u equal to g by 2 into T1 plus T2. This is the value, T1 plus T2. So we know the formula, S equal to ut plus half at square. S equal to ut plus half at square. So S is the height of the tower or height of the point. S equal to H. H equal to U value is U into T1 minus A equal to minus C of G into T1 square. This is the vertically projected case. H is the height of the point. Here H equal to height of the point P. So H equal to U value is G by 2 into T1 plus T2 into T1 minus half T1 square. So multiply, then that equal half G T1 into T1 square plus half G into T1 T2 minus half G T1 square. So minus half G will minus half. So H equal to half G into T1 T2. This is the height of the point from the ground. Most important, height of the point from the ground. Next, how much time the body reaches the point P. For example, we know root of 2h by g is equal to time of descent. Squaring on both sides, 2h by g is equal to td square. From this equation, 2h by g is equal to t1 t2. 2h by g equal to t1 t2. So 2h by g equal to td square.
So Td square is equal to 2h by g. 2h by g equal to T1, T2. So time of descent is equal to under root T1, T2. This is the time of descent. So the time of descent is equal to root of T1, T2. So this is most important formula. Okay. No? This is the height of the point from the ground. This is the time of descent in terms of T1, T2. Time of descent in terms of T1, T2. So next, suppose if a body which is projected vertically upwards from the tower of height h. If a body is projected vertically upward direction with initial velocity u from the height of the tower of height from the tower of height h, then it reaches the ground. Then it reaches the ground with speed nu. Initial velocity is u and final velocity is n times of u. What is the height of the tower? What is the height of the tower? Simple. V square minus u square equal to 2as. V equal to nu. So nu whole square equal minus u square equal to vertically projected minus 2g into h. S equal to minus 2g into h. So a equal to minus c, a equal to minus c. ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ తీసుకుంటున్నాం మనం. ఈ హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ని మనం మైనస్ హెచ్గా తీసుకోవాలి. సో ఎస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ తీసుకుంటాం. ఎందుకనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు. సో ఇక్కడ మైనస్ హెచ్ తీసుకుంటాం మనం దీన్ని. సో ఎన్ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2gh. u square కామన్ తీస్తున్నాం. సో n స్క్వేర్ మైనస్ 1 దట్ ఈక్వల్ 2g ఇంటూ హెచ్. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటిది? హెచ్ కావాలి. హెచ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2gని తీసుకురండి. u స్క్వేర్ బై 2g ఇంటూ n స్క్వేర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. సో మనం యూ స్పీడ్తో ప్రొజెక్ట్ చేసాం. అది n టైమ్స్ ఆఫ్ యూ తోటి గ్రౌండ్ రీచ్ అవుతుంటే హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాం. హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు. నెక్స్ట్ ఈ కేసులో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే suppose if a train having two ends, so the first end crosses the point with velocity u and it crosses this point with velocity v. A, B. Find the velocity at this point v dash. A train crosses 2 points AB with velocity u and v and find velocity at midpoint. Velocity at midpoint.
most important formula. Velocity at midpoint. ఫస్ట్ మనం ఈ హాఫ్ తీసుకుందాం. ఇది ఈ హాఫ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఈ హాఫ్ తీసుకుందాం. ఈ హాఫ్లో మీరు జనరల్ ఫార్ములా v² - u² = 2as. ఇది KS1 తీసుకుందాం. ఇక్కడ u ఎంత? u v వచ్చేసి v1 అనుకుందాం. v1. సో v1² - u² = 2as. ఓకే. KS2 తీసుకోండి. KS2 సేమ్ ఫార్ములా v² - u² = 2as. ఇక్కడ ఇది u అవుతుంది, ఇది v అవుతుంది. ఇది u, ఇది v. సో v ఎంత? v² మైనస్ u వాల్యూ v1. v1² = 2as. రెండు ఈక్వేషన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 2as. సో LHSలు ఈక్వల్ చేద్దాం. v1² - u² = v² - v1². మైనస్ ఇది తీసుకురండి. సో v1² + v1² ఇది అటు తీసుకెళ్ళాలి, u² + v². సో 2v1² = u² + v². v1² = u² + v²/2. సో v1 = √u² + v²/2. This is the velocity of the train at midpoint. Velocity at midpoint. So this is also most important. ఫస్ట్ హాఫ్ మీకు ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు, అంతేగాని మిగతా అంతా ఈ డెరివేషన్ అవసరం లేదు. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనేది దానికోసం చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, velocity of the projected body at midpoint. Velocity of the projected body at midpoint కావాలి మనకు. This is the projected body. So u, and what is the velocity at midpoint? v1 = question mark. So total height s = h. So this is h/2 height. At h/2, what is the projected body velocity? If a body is projected vertically upward direction at half of the maximum height, find its velocity. So we know v² - u² = 2as. సో v వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, v వాల్యూ. సో v² - u² = 2 vertically projected minus g, s = h/2. 2 cancel. So v² - u² that equal g into h. H value, we know maximum height is equal to u²/2g. So v² - u² = g into h value u²/2g. g cancel, then that equal to u²/2. u² మనం అటు తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ v² - u² = -2gh. ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నాము, మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది. సో v² - u² = -u²/2. ఇది ఎటంటే v² = u² - u²/2. సో v² = u²/2. సో v = √u²/2. సో that equals u/√2. So at this side, this having velocity u/√2. u/√2 is the
velocity at midpoint. Velocity at midpoint. So v equal to, that is the value. So next, what is the time taken? What is the time taken? Time taken by the body to reach this point, to reach that point. The time taken by the body, time taken to reach the point P, to reach the point P. So V equal to U plus AT, formula తీసుకున్నాము. V equal to U plus AT. V value is U by root 2. That equal U, A value minus C into T. So it is run. GT is equal to U minus U by root 2. U common తీస్తే 1 minus 1 by root 2. So ఈ G అటు తీసుకెళ్ళండి. T equal to U by G into 1 minus 1 by root 2. This is the time taken. డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అడుగుతాడు, లేకపోతే దానిపైన మనకు ప్రాబ్లం అడుగుతాడు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడి వరకు మనకు డెరివేషన్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అందులో ఇది ఒకటి. సో నెక్స్ట్ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్, కానీ ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ ఏ బాడీ falls freely, first body falls freely from certain height. It falls freely from certain height. At the same time, another body is projected vertically upwards with velocity u. With velocity u. But when and where the two stones will be meet. సేమ్ డైరెక్షన్ అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి కదా ఎక్కడో చోట. సో అలాగనమాట. వెన్ అండ్ వేర్ ద టూ స్టోన్స్ విల్ బి మీట్. సింపుల్ ఫార్ములా, ఇలా 2 కేసెస్ ఇచ్చేసి ఇది ఇస్తాడు. యు ఈక్వల్ టు 100 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో టోటల్ హైట్ వచ్చేసి 300 మీటర్స్ అలా ఇస్తాడు. అయితే ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుస్తాయి అనే దానికి కోసం ఏంటంటే టైం కావాలనుకోండి. టైం ఈక్వల్ టు హెచ్ బై యు. సింపుల్. హెచ్ ఈక్వల్ టు 300, వెలాసిటీ వాల్యూ 100. దట్ ఈక్వల్ 3 సెకండ్స్లో మీట్ అవుతాయి. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ టీ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై యు. అయితే ఎంత హైట్లో మీట్ అవుతున్నాయి, లేదు ఎంత డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. సో టాప్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్, గ్రౌండ్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ అది కావాలి. సో ఫర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటే ఇది డిస్టెన్స్, ఎంత డిస్టెన్స్, S1 ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఇట్ ఈక్వల్ U0. సో హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. ఫర్ ఫస్ట్ బాడీ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. ఈ టీ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. జీ వాల్యూ 9.8 తీసుకోండి. సింపుల్ వాల్యూ దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 3 స్క్వేర్ 44.1 మీటర్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో టాప్ నుండి 44.1 మీటర్ వచ్చింది. అదే ఫర్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ, ఫర్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ S2 ఈక్వల్ టు యూటీ మైనస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ అన్ని 255.9 మీటర్స్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ మీట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి అంటే టూ బాడీస్ ఫైనల్ వెలాసిటీస్ జీరో అవ్వట్లేదు అక్కడ. మా యాక్చువల్గా ఏ పాయింట్ దగ్గర వాటి వెలాసిటీస్ సేమ్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నాం. ఏ పాయింట్స్ దగ్గర వాటి వెలాసిటీస్ సేమ్ అవుతున్నాయి అని అడుగుతున్నాను. V1 ఈక్వల్ టు V2.
V1 means freely falling body. V2 means vertically projected body. V equal to U plus AT. ఇది కూడా V equal to U plus AT for second body. This is for first body. Freely falling body means 0 plus GT. That is vertically projected body means U minus GT. So minus GT this running 2GT equal to U. Time T equal to U by 2G. ఎంత టైంలో మీట్ అవుతాయి అంటే ఆ, ఎంత టైంలో మీట్ అవుతాయంటే 3 సెకండ్. వెలాసిటీస్ ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? At how much times the velocities of the two bodies are same? So T equal to U by G. This is most important. Suppose